सभायै नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। साप्ताहिक धर्मशास्त्र कार्यशालायाः सम्पूर्त्युत्सवं वयम् इदानीम् आचरामः। अत्र अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समुपस्थितानाम् अतिथीनाम् आचार्य शिशुरेखा महाभागानां तथा आचार्य विद्यानंद आर्य महोदयानाम् अस्माकं विदेशकवर्याणां भवतां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहरामि। आदौ कार्यशालायाः साप्ताहिक कार्यशालायाः निवेदिकां प्रस्तोतुमिच्छामि। तथा पुनः इतस्ततः क्लेशः भवति इति कृत्वा आदौ एव निवेदनं कृत्वा अनन्तरं सभायाः प्रारम्भं कुर्मः। अत्र अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्रव्यानुदानेन इयं साप्ताहिक कार्यशाला आयोज्यते। अत्र अस्याः कार्यशालायाः उद्घाटनसमारोहः द्वितीयदिनाङ्के प्रातःकाले 10:00 समारब्धः। तत्र मुख्यातिथिरूपेण अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानाम् उपकुलपतिवर्याः आचार्य श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः तथा नरेन्द्र काप्रेवर्याः तथा लक्ष्मीनाथाचार्यवर्याः उपस्थिताः अभवन्। तत्र एवं महोदयानां स्वागतम् अनन्तरं तेषां तत्र भाषणं वयं श्रुतवन्तः। तथैव तत्र आचार्य नरेन्द्र काप्रेवर्याः तथा लक्ष्मीनाथाचार्यवर्याः एवं तस्मिन् सन्दर्भे उद्घाटनसमारोहे रामोदण्डमिति तत्र ग्रन्थस्य लोकार्पणमपि जातं। महोदयैः अतिथिवर्यैः कृतमस्ति। एवं तत्र सर्वत्र अस्माकं वृन्दचित्रम् एवं प्रकारेण वर्तते। तत्र उपकुलपतिवर्याः यत् सर्वं दृष्ट्वा तत्र अत्यन्त आनन्दभरिताः अभवन्। एवं तत्र कार्यक्रमस्य अस्य वैशिष्ट्यम् एवं वर्तते, यतोहि बहुकालात् पूर्वम् अस्माभिः प्रयत्नः क्रियते किन्तु तत्र महोदयानाम् आगमनं न जातम्। अस्मिन् सन्दर्भे अस्यां कार्यशालायां तेषाम् आगमनम् अत्र अत्यन्तमहदानन्दकरः विषयः इति अहं निवेदयामि। अनन्तरं प्रथमदिने मध्याह्ने तत्र सत्रद्वयम् अभवत्। अत्र आचार्य के नीलकण्ठमहोदयाः आन्निकधर्माः इति अंशं मुरळीकृत्य तेषाम् व्याख्यानम् आसीत्। अनन्तरं धर्मशास्त्रवाङ्मयपरिचयम् अधिकृत्य वयमेव व्याख्यानं कृतमस्ति। अनन्तरं तत् सम्बद्धचित्राणि। अनन्तरं द्वितीयदिने तत्र तृतीयदिनाङ्के प्रथमं सत्रं वर्तते। आचार्य पेन्ना मधुसूदनवर्याणाम् आसीत्। धर्मः धर्मशास्त्रं पुररीकृत्य तेषां व्याख्यानम् आसीत्। अनन्तरं धूलिपाल रामकृष्ण महोदयानां व्याख्यानद्वयम् आसीत्। एकं व्याख्यानम् आत्मगुणाः इति अंशमुरळीकृत्य ते व्याख्यानं कृतवन्तः। अनन्तरं डॉक्टर एमबीएन पवनकुमार शर्मा महोदयाः कालस्वरूपविवेचनम् इति अंशमुरळीकृत्य ते व्याख्यानम् अकुर्वन्। अनन्तरं व्यवहारस्थानानि इति 18 व्यवहारस्थानान् अधिकृत्य उपन्यासं दत्तवन्तः धूलिपाल रामकृष्ण महोदयाः। तत्सम्बद्ध चित्राणि एवं एते। अनन्तरं तृतीये अहनि चतुर्थदिनाङ्के षोडशसंस्कारपरिचयः इति विषयमधिकृत्य आचार्य राममहोदयाः व्याख्यानम् अकुर्वन्। अनन्तरं क्षेत्रतीर्थधर्माः इति प्रत्येकतया विशेष विधि इत्यादि विषयान् अधिकृत्य तत्र चिन्तपल्ली सुब्रह्मण्य शर्मा महोदयाः
व्याख्यानं कृतवन्तः। अनन्तरं पारलौकिकसंस्कारमाहात्म्य निरूपणम् इति पारलौकिक यतोहि धर्मशास्त्रेषु अन्यतमः विषयः वर्तते श्राद्धविषयः। अतः श्राद्धविषयम् अधिकृत्य पवनकुमार शर्मा महोदयः तत्र व्याख्यानं कृतवन्तः। अनन्तरं गृहस्थधर्माः इति आचार्य रेवेल रामकृष्ण शास्त्री महोदयाः व्याख्यानम् अकुर्वन्। अनन्तरं तत्सम्बद्धचित्राणि एतानि। अनन्तरं चतुर्थे खनि पञ्चमदिनाङ्के दण्डनीति इति विषयम् उद्दिश्य श्रीमान् अनन्तकृष्णवर्याः अधिवक्ता एते व्याख्यानम् अकुर्वन्। अनन्तरं स्नातकव्रतमिति विषयम् अधिकृत्य श्रीमान् के सत्यसूर्यनारायण शास्त्री महोदयाः व्याख्यानम् अकुर्वन्। अनन्तरं मनुस्मृतौ व्यवहारः इति तत्र एकं बृहत् निबन्धनं लिखित्वा तत्र सर्वान् विषयान् उल्लिखितवन्तः। तत्र स्वकीयव्याख्याने आचार्य चिरावुरि शिवरामकृष्णवर्याः। अनन्तरं डॉक्टर के वरदलक्ष्मी महोदयाः नारीधर्माः इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानं कृतवती। तत्सम्बद्धचित्राणि। अनन्तरम् अद्य प्रातःकाले पञ्चम दिने तत्र ब्राह्मी मुहूर्तवैशिष्ट्यं नित्यविधिः इति विषयम् अधिकृत्य आचार्य एस् रमादेवी महोदयाः व्याख्यानं कृतवती। एवं व्रतधर्माः इति विषयम् अधिकृत्य तत्र यतोहि व्रतविषये विश्वरूपं दर्शितवत्यः आचार्य विशालाक्षी महाभागाः। प्रकारेण अस्माकं पञ्चदिन व्याख्यानमाला एवं प्रकारेण वर्तते। तत्सम्बद्धचित्राणि। एवं अत्र अस्माकं कार्यक्रमः धर्मशास्त्रकार्यशालायाः तत्र उद्घाटनकार्यक्रमस्य वार्ताः इतोपि तत्र एवं प्रकारेण विभिन्नपत्रिकासु समागतानि विद्यन्ते। एवं प्रकारेण इदानीं वयम् अत्र अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्ति उत्सवं कुर्मः। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अत्र विशिष्टातिथि वर्याः सन्ति। आचार्य पी शशिरेखा महाभागाः शशिरेखा महाभागाः ताः सम्प्राप्तये वेदीम् अलङ्कुर्वन्ति इति। एवम् आत्मीय अतिथिवर्याः सन्ति। आचार्य विद्यानन्दार्य महोदयाः ताम् अहं सम्प्राप्तये वेदीम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवम् अस्याः समाध्यक्षं निर्वोढुम् अस्माकम् आचार्यवर्यान् निदेशकवर्यान् आचार्य मधुसूदन महोदयान् प्रार्थये वेदीम् अलङ्कुर्वन्तु इति। प्रातरेव दीपप्रज्वालनं कृतं तदेव प्रचलति। अतः दीपप्रज्वालनं मनसा स्मरामः यतोहि प्रातरेव कृतम् अस्माभिः। अतः इदानीं तत्र आदौ कार्यक्रमप्रतिस्पन्दः यतोहि भागस्वामिनां प्रतिस्पन्दं निवेदयितुम् आदौ प्रभुः निमेषत्रये 3 निमिषाలు ఈ యొక్క అభిప్రాయం. Honorable Chief Guest, Mrs. P. Shashireka Garu, and respected Director, Dr. P. Mansidhara Garu, and faculty members and other guests have come from outside. The workshop will be organized, systematically done for the last 6 days, including the seminar of Saturday and this 5 days program. It's a wonderful, the speakers are very good, very expert and scholars. And with this knowledge, we are also got a lot of information from this one. We not belong to this field, but other field we got a lot of information what we learned from this one. And the speakers are exceptionally very good. We cannot name them, all are very good. Especially the person who come from Tirupati, so much beautiful knowledge he has got it. And Neelakanta Garu, the voice,
Some of them are not here. We may do the YouTubes and everything. Practically, if you see them, we'll be mesmerized for them. And our education system so much beautiful, we had it, we've forgotten all the things. And such organizations and workshops will always help to them. And with this, I will request our Dr. Madhukar Garu, Vaksana Garu, and on that day, on the first day, it's a beautiful divine people. Srinivasa Garu, Lord Venkateswara Swami was there, and Masudan Rao Garu, Neelakanta Garu were there, Lakshmi Narasimha Rao also there. And function was enjoyed, very enjoyed by Santosh was there. All 5 members, divine people, they were there. So everything we require that God's permission. And there were good people were there, fighters systematically they organizing and wells to function, all things are happening. With this, I suggest, is it possible to organize conducting a certificate diploma courses on these topics actually? These are very rare topics. Nowadays, there is no person to teach on this one. We should utilize their knowledge and to propagate to other people. Have a diploma in Dharmashastra, diploma in Upanishad, diploma in Puranas. Some people come. Even we 80 people at least, we are realizing now actually. After studying physics and chemistry, mathematics, there's a bread and butter. Now we are thinking this is actually required for this. So try to organize the diploma certificate courses and 6 months and try to organize every once in a week program. So that we can organize 6 months program. Plus, we have done a 5 days program. It was a Shruti. Now we want to make a Smriti. If we give the notes, we'll memorize it, we'll write an examination to get certificates also. And yesterday also said, and since the wonderful speakers are there, is it possible to organize once in a month one lecture for our IK students? We'll contribute it. And one lecture on every month, and the last fourth Friday or first Monday, whatever it may be, we'll come and participate and we'll learn lots of things. Thank you for organizing for all these wonderful programs, sir. Srinivas garu, Pispati Srinivas garu. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి ప్రస్తుత జీనియస్ అందరినీ తీసుకొచ్చి మన అందరి ముందు ఉంచారు ముసలి గారు. అసలు మనకి ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక ధర్మశాస్త్రం అంటే ఏంటో మనకు అసలు ఏమి తెలియని దాన్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయారు. అండ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం మనకి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో పెట్టేశారు. ముఖ్యంగా పవన్ కుమార్ శర్మ గారు చెప్పింది చూస్తే అసలు వండర్ఫుల్. అసలు ఆయన చెప్పింది మనం ఎవరో అసలు ఊహించలేదు. కాల నిర్ణయం గురించి ఆయన చెప్పింది ఇన్ని ఉన్నాయి ఆ కాలమానంలో అని చెప్పి అనిపించింది. రియల్లీ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్క్షాప్. We are very grateful to you. Thank you. Sri Lakshmi garu. అందరికీ నా నమస్కారాలండి. సభమైన లెక్చరర్స్ అందరికీ నా నమస్కారాలు. యాక్చువల్లీ నాకు స్టేజ్ ఫియర్, కానీ చెప్పాలన్న ఆసక్తి అయితే ఉంది. మిస్ చేసుకోకూడదు ఈ ఆపర్చునిటీ అని. యాక్చువల్లీ నేను చదివింది జర్నలిజము. ధర్మశాస్త్రం అంటే ఓన్లీ మనకు తెలిసింది లా. ఆ లా అంటే ఏం తెలియదు, అందులో యాక్ట్స్ ఓన్లీ లాయర్స్ కూడా తెలుస్తాయో లేదో తెలియదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలైన ధర్మశాస్త్రం, అసలు ఈ ధర్మశాస్త్రం కనుక మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కనుక ఉంటే మన సమాజము, మన దేశము విశ్వగురువుగా ఖచ్చితంగా ఎదుగుతుంది. నాకు ఏమనిపించిందంటే ఈ ధర్మశాస్త్ర వర్క్షాప్ అటెండ్ అయిన తర్వాత, అంటే మన బీసీ గారు కూడా చెప్పారు బిఏ ఎల్ఎల్బి ఇది చేస్తున్నామని, కానీ మనకైతే ఆపర్చునిటీ లేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిల్లలకి ఎవరైనా ఏం చేయాలి అని కౌన్సిలింగ్ కనుక మీ పిల్లలకు కానీ ఎవరికైనా ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ మీకు ఉంటే బిఏ ఎల్ఎల్బి ఇన్ ధర్మశాస్త్ర చేయించండి. ఇప్పుడు మా బాబు కూడా శాస్త్రీయ సాహిత్యం చదువుతున్నాడు తిరుపతి ఎన్ఎస్యులో. తప్పకుండా నేను నెక్స్ట్ అవకాశం ఉంటే ఇది చేయించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.
ఇంకా ఈ వర్క్షాప్ గురించి చెప్పాలంటే మాత్రం చాలా బాగుంది. మేము వాళ్ళ సముద్రాన్ని చిలికి మనకు అమృత బిందువులు ఇచ్చినట్టు అనిపించింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు లెక్చర్ అసలుకి మనం ఎంత అది విన్నా అది గుర్తుంటుందో, ఎంత గుర్తుంటుందో తెలియదు, కానీ అంత వాల్యుబుల్. అసలు ఏది మిస్ అయినా అమ్మాయి అంత ఇది మిస్ అయిపోతే ఇది ఈ రోజు రాకపోతే ఇది మిస్ అయిపోయే వాళ్ళమేమో కదా అన్నంత గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అనిపించింది నాకు ప్రతి ఒక్క లెక్చర్. చెప్పాలంటే పవన్ కుమార్ శర్మ గారు, తర్వాత ఈ రోజు మేడం చెప్పారు ధర్మం గురించి వివరించుకుంటూ, మార్నింగ్ చెప్పారు కదా మేడము బ్రహ్మ ముహూర్తం గురించి. అంటే ఒక స్త్రీ ఆలోచన కనుక మంచిదైతే కుటుంబము, సమాజము, మొత్తం విశ్వం, ప్రపంచానికి ఆ ప్రభావం పడుతుంది. అంటే ఈ ధర్మం అనేది కర్మ, అంతే మనం చేయాల్సిన కర్మ. అది ఈ వర్క్షాప్ వచ్చిన తర్వాత నాకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇంతకుముందు తెలిసేది అంటే అది వేరే ఫీల్డ్, ఇది వేరే ఫీల్డ్ అనుకునేవాళ్ళం. అంటే మనకు ఎడ్యుకేషన్ లో నేర్పించింది వేరు, ఇది వేరు అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇది ప్రాక్టికల్ గా ఈ వర్క్షాప్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అనే విషయం తెలిసింది. తర్వాత ఈరోజు మేడం చెప్పారు కదా మార్నింగ్ మనకి బ్రహ్మ ముహూర్తంలో కొన్ని ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ సంస్కృతం నుంచి ఎలా వెళ్ళాయి, అది కూడా దానిపైన కూడా డీప్ స్టడీస్ చేయాలని మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దాని గురించి మాకు ఎవరైనా మాకు గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే మేము తప్పకుండా అటువంటి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అయినా ఎనీథింగ్ అటువంటి చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను సార్ వాళ్ళకి. అలాంటి వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇంకొక 1 minute తీసుకుంటాను మీ టైం. నేను సార్ రాసిచ్చారు, నాకు చదవమని చెప్పారు. సార్ పేరు వచ్చేసి అల్లమూరు ఏడుకొండలు సార్. సార్కి కొంచెం హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది, నా తరఫున మీరు చదవండి అన్నారు, అందుకు చదువుతున్నాను. మనము దేవతలము కాదు, గంధర్వులము కాదు, మనం మానవులము. మానవులమైనందుకు మనం మానవుడు అనే పదానికి అర్థం ముందుగా తెలుసుకొని తీరవలసిందే. దీనిలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. మానవుడు అనే పదములో 4 అక్షరములు ఉన్నవి. ఆ 4 అక్షరములలో విడివిడిగా 4 ఉన్నారు. ఎవరంటే అమ్మ, నాన్న, గురువు మరియు దేవుడు. అమ్మ అంటే మా, నాన్నలో నాన్న, గురువు ఊ, దేవుడు డు. అమ్మ బిడ్డకు జన్మనిచ్చి ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తుంది. నాన్న ప్రపంచాన్నే బిడ్డకు పరిచయం చేస్తాడు. అమ్మది జీవితం, నాన్నది జీవనం. మనకు చదువులో 2 రకాల చదువులు ఉన్నాయి. ఒక చదువు ఎలా జీవించాలి, ఎలా బ్రతకాలి, ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి అని తెలిపేది, ఇది నాన్నది. రెండవ చదువు జీవితం అంటే ఏమిటి, బ్రతుకంటే ఏమిటి, అసలు నేనెవరు అని తెలిపేది, ఇది బ్రహ్మ విద్య, ఇది అమ్మది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నాన్న అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్, అమ్మ అంటే సంస్కృత అకాడమీ హైదరాబాద్. వీళ్ళిద్దరికి పండించేది మాత్రం హస్తినాపురం నుండే అని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే అక్కడ నుంచి మనకి ఫండ్స్ రిలీజ్ అయితే వీళ్ళంతా మనకి పనులు జరిగిపోతాయి. ఒకవేళ వీళ్ళు ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళు ఇప్పించగలరు అనమాట. అమ్మ నాన్న మనకు బాహ్య దేహాన్ని ఇస్తే గురువు మనకు భావదేహాన్ని ఇస్తాడు. దేవుడు ఈ విషయంలో మనం తోలుబొమ్మలాటలో బొమ్మలాడించే మన తోటి మానవుడినే చూడలేకుండా ఉన్నాము. ఇక దేవుడిని ఎలా చూడగలం? కళ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు. ఎవరైతే కళాకారులు తమ కళా ప్రతిభచే 10 మందిని మనస్సును రంజింప చేస్తారో, ఆనందపరుస్తారో, నిజంగా వారే దైవ స్వరూపులు. అటువంటి వారిని గౌరవించి మనం భగవంతుణ్ణి కొలిచినట్టే. ఇదే మన బాధ్యత, ధర్మం కూడా. థ్యాంక్ యూ. భరతచంద్ర ఓకే చెప్తారా?
వేదికని అలంకరించిన వాళ్ళందరికీ గురువులకు నమస్కారం. అందరు కో పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమం చాలా చాలా అంటే ఎంత అద్భుతంగా ఆర్గనైజ్ చేశారంటే టాపిక్స్ నుంచి భక్తుల వరకు భోజనం కూడా టైము అన్నీ ఎట్లా అద్భుతంగా ఉన్నాయంటే అసలు సార్ అదే ఆహ్నికం నుంచి మొదలు పెట్టారు. నీళ్ళ కంఠం గారు ఎంత అంత అద్భుతమైన కంఠంతో అక్కడ ఒక్క మాట అంటే అది కౌసల్య సుప్రజ రామాలో మొదలుపెట్టి అక్కడ ఆహారిక కర్తవ్యం దైవమాన్వికం అని ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారంటే ఐ వాజ్ రియల్లీ ఓవర్వెల్మ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు అనిపించింది అక్కడ ఆ అహనికం అనేది ఫాలో చేయకుండానే చేయనందుకే ఈరోజు చాలా మంది అంటే మేబీ స్టూడెంట్స్ అందరం కూడా మేబీ సఫర్ అవుతున్నాం. స్పెషలీ ఎందుకంటే ఈ కాలంతరం పిల్లలంతా కూడా 8 గంటలకు 10 గంటలకు రాత్రి ఎంత చదువుకొని లేకపోతే ఎంజాయ్ చేసుకొని అంటే వీఆర్ సీయింగ్ దట్ ఆన్ అవర్ క్యాంపసెస్. అది బహుశా దట్ కుడ్ బి వన్ రీజన్ అని ఇది ఒక్కటి ఫాలో చేస్తే చాలా చాలా అంటే జీవితాలన్నీ కూడా బాగుపడతాయి అనుకుని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ధర్మశాస్త్ర వాంగ్మయం గురించి సంతోష్ గారు మొదలుపెట్టి మన సార్ మనసులను పెన్నా గారు సంబంధించి ఎంత మంచిగా ఎంత వివరంగా డెప్త్లో చెప్పారంటే అసలు టైం లేదు. అదంతా ఒక సముద్రము. అంటే ఈ టాపిక్ నీడ్స్ వన్ వర్క్షాప్ మేబీ పర్హాప్స్. అది అట్లీస్ట్ ఫ్యూ డేస్ 2 days 3 days అట్లా అంతంత లోతుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దానికి జస్ట్ ఏంటంటే వీ వాట్ ఒక్క టచ్ ఒక సముద్రంలోంచి ఒక బిందు దొరికింది కాబట్టి అంటే దీన్ని ఇంకా 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 తెలుసుకోవాలనే మాకు అంటే మోటివేషన్ ఒకటి ఇన్స్పిరేషన్ ఒకటి కలిగింది దీంట్లో. ఇదంతా కలిగించినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఇప్పుడు అదే మన పవన్ కుమార్ గారు ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు. స్టేజ్ స్పీడు అసలు ఎలా చెప్పారంటే నిజంగా అసలు ఊహించలేము. ఇంకా ధూళిపాత రామకృష్ణ గారు కూడా బాగా చెప్పారు అనుకుంటారు. అంటే అందరూ బాగా చెప్పారు కానీ కొంచెం అంటే ఇంకా అంటే అట్లా అచ్చుపడిపోయింది కొంతమంది. పారలౌకికం గురించి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు. ఎందుకు చేయాలి ఇది ఇంకా తెలిపే రీజన్ ఏంటి? ఆ పువ్వుల మనం నిర్మాల్యమైన పువ్వుని ఎలా తీసి పెట్టేస్తాము దానికంటే జాగ్రత్తగా చెప్పంటే వై డు వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ చేస్తారు అందరూ కానీ వై అనేది కొన్ని ప్రశ్నలు ఉండిపోతాయి. అవి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారంటే అది ఇంకొకరు మొన్న చెప్పారు యాక్చువల్లీ స్నాతక వ్రతం గురించి చెప్పారు కానీ పోతన భాగవత సూర్యనారాయణ గారు సత్య సూర్యనారాయణ గారు పోతన భాగవతం నుంచి చాలా కొటేషన్స్ చెప్పారు కాబట్టి మాకు ఎలా అనిపించిందంటే పోతన భాగవతం గురించి ఒక భాగవత సప్తాహం పెట్టేస్తే ఎంత బాగుంటుందో అని అసలు అని చాలా చాలా ఐడియాస్ వచ్చినాయి. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలని చెప్తున్నాను నేను సార్. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు అతిథి పూజను ముందుగా ఆచార్య శశిరేఖ మేడంను సన్మానించాల్సిందిగా విదేశ కవియలు వరలక్ష్మి గారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. Srinivas.
ఇప్పుడు విద్యానందాలయ గారిని సన్మానించాల్సిందిగా విదేశీ అధికారులు ప్రార్థిస్తారు. ఇప్పుడు ఆత్మీయ అతిథి పర్యాప్తుంది ఆచార్య విద్యానందాలయ మहोदयः तान् सम्प्राप्य अस्मान् बोधयन्तु इति। ओम श्री सच्चिदानंद परमात्मने नमः। साप्ताहिक कार्यशाला या आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा धर्मशास्त्रम् इति विषयम् अधिकृत्य तस्य समापन समारोहे अत्र आध्यक्षं निर्वहन्तः महान्तः संस्कृत विद्वांसः कवयः संस्कृत परिषदः निदेशकाः अत्र कार्यक्रमं प्रति मुख्यातिथित्वेन समागताः आचार्याः शशिरेखा महाभागाः संयोजकवर्य अत्र कार्यक्रमे भागं गृह्णन्तः अभ्यर्थिनः भवन्तः सर्वानपि भवतः प्रणमामि। तथा तो एतावत्सु दिनेषु महान् विषयः भारतीय परंपरायां धर्मशास्त्र संबद्धः यः अस्ति स तु विशिष्टः ज्ञातः एव। अहं यद्यपि अत्र वदिष्यामि संभवतः पुनरावृत्ति रूपेण स्यात्, परन्तु पुनरावृत्तिरपि बुद्धेः अभिवृद्धये बुद्धेः स्थैर्याय भवति इति मन्ये। तत्र पुराणेषु भारतदेशस्य माहात्म्यं प्रकटयन्तः ऋषयः उक्तवन्तः यत् देवाः अपि भारतदेशस्य माहात्म्यं गायन्ति। ते अत्र भारत भूभागे जन्म प्राप्तुम् ईहन्ते। तत्र कारणं किम् इति चेत् स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते इति तत्र विशेषणमस्ति भारतवर्षस्य। अर्थात् भारतदेशः स्वर्गस्यापि मार्गः सम्भवति, अपवर्गस्य मोक्षस्यापि मार्गः सम्भवति। यतः एषा भूः कर्मभूः विद्यते, एषा भूः वेदभूः ज्ञानभूः विद्यते। तत्र कर्मभूः इति किमर्थं विद्यते? अन्याः या भूमयः सन्ति पृथिव्यां ताः सर्वाः अपि भोगभूमयः एव। केवलं भारतभूमिरेव कर्मभूः। कर्मभूः इति धर्मभूः इति कारणेनैव उच्यते। यतः तत्र ऋषिणा प्रोक्तं यतोऽभ्युदय निश्चयस सिद्धिः स धर्मः। यतः अभ्युदयः अपि सिद्ध्येत, मोक्षः अपि निश्चयसः अपि सिद्ध्येत,
साधनभूतं यद् विद्यते स धर्मत्वेन उच्यते इति चेत् तादृशस्य धर्मस्य भूमिः एषा भारतभूमिः विद्यते। संसारस्य प्रारम्भादेव अत्र धर्मः स्वाभाविकः अपि धर्मः एव, नैसर्गिकः एव। सर्वेषां पदार्थानां, वस्तूनां, प्राणिनां धर्मः तत्र भवत्येव। मानवस्य धर्मः अस्ति, विविधानां पशूनां धर्मः अस्ति, प्रकृतौ स्थितानां विविध अंशानां, विविध देवानां धर्मः अस्ति। धर्मं विना तु अस्तित्वं नास्ति एव। प्रत्येकं धर्मत्वेन वक्तुं शक्यते। यथा उच्यते भारतदेशः कृषिप्रधानदेशः इति, तथा भारतदेशः धर्मप्रधानदेशः विद्यते। अतः अत्र देवाः अपि जन्म प्राप्तुम् ईहन्ते। धर्मः इति शब्दः यथा ज्ञायते ध्रि इति धातुना निष्पन्नः चेत् तत्र धर्मः इत्यस्य लक्षणानि बहूनि विद्यन्ते। परं तत्र महाभारते उच्यते धारणात् धर्म इत्याहुः इति। यदा पर्यन्तं धारणं न भवति तदा पर्यन्तं स धर्मः न उच्यते। धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। यः स्यात् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः। अर्थात धारणम् अत्र आवश्यकमस्ति। अतः तैत्तिरीयोपनिषदि ऋषिः ब्रूते सत्यं वद धर्मं चर इति। अर्थात सत्यं तु वक्तव्यं, परं धर्मस्य आचरणम् आवश्यकमस्ति। परम् अत्र पुनः प्रेक्षितं यत् धर्मे सत्यमपि विद्यते। अर्थात सत्यं यदा आचरणरूपम् आयाति तदा धर्मः सम्भवत्येव। धर्मस्य अवगाहनं कथं स्यात्, धर्मेण किं भवति इति चेत् तत्र सांख्यकारिकायाम् उच्यते धर्मेण गमनमूर्ध्वम् इति। अर्थात् ऊर्ध्वगमनं धर्मेणैव सम्भवति। यः मानवस्य धर्मः उक्तः तस्य धर्मस्य आचरणं क्रियते, अस्माकम् ऊर्ध्वगमनं भवति, देवत्वं प्राप्यते, ऋषित्वं प्राप्यते, मोक्षावाप्तिः संभवति। यदि धर्मात् विरुद्धाचरणं क्रियते, अधर्माचरणं क्रियते चेत् अधोगमनं भवति। विविध योनयः याः सन्ति, याः केवलं भोगयोनयः सन्ति, तादृशाः योनयः एव प्राप्यन्ते। धर्मस्य अवगमनं कथं, धर्मस्य सम्यक् ज्ञानं कथं भवेत् चेत् तत्र मनुना प्रोक्तं वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। यदि धर्मः ज्ञातव्यः चेत् सर्वप्रथमं श्रुतिः आश्रयणीया। यदि श्रुतिः नावगम्यते चेत् स्मृतिः आश्रयणीया। तत्र लिखितं वर्तते अधः इदानीमेव तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः इति। अर्थात् स्मृतिः, स्मृतिग्रन्थाः ये सन्ति ते धर्मशास्त्रत्वेन कथिताः इति। परं ते तदा आश्रयणीयाः यदा श्रुतिः नावबोध्यते, श्रुतिः अवगन्तुं न शक्या भवति। तदनन्तरं यदि स्मृतिः अपि नावगम्यते चेत् तदा किं करणीयं चेत् सताम् आचरणं द्रष्टव्यम्। ये सज्जनाः सन्ति, आप्ताः सन्ति, आदर्शभूताः सन्ति, तेषाम् आचरणम् अवलोकनीयम्, तेषाम् आचरणम् अनुसर्तव्यं, स एव धर्मः भवति। यदि तदपि न शक्यते चेत् स्वस्य च प्रियमात्मनः इति कथितं विद्यते। अर्थात् आत्मा यद्वदति, परम् आत्मा अपि तदेव वदति यथा आचरणम् अस्माकम् इतः पूर्वमासीत् तदनुगुणमेव अस्माकम् आत्मा अपि सम्पद्यते। परम् अत्र मानवत्वस्य विषयः कथितः विद्यते। महात्मा गान्धी अपि उच्यते स्म यत् आत्मनः वार्ता श्रोतव्या इति। अर्थात् यदि स्मृतिः न ज्ञायते चेत् स्मृतिः विद्यते, स्मृतिः न ज्ञायते चेत् सदाचरणं विद्यते, सदाचरणमपि न ज्ञायते चेत् स्वस्य च प्रियमात्मनः इति अन्तिमः उपायः
उच्यते। परम् इदानीं पश्यामः चेत् अत्र येऽपि अंशाः कथिताः ते सर्वेपि विविधैः ऋषिभिः भिन्नप्रकारेण समर्थिताः। केचन ऋषयः वदन्ति केवलं श्रुतिः एव प्रमाणत्वेन ग्राह्या इति, यतः तत्र मनुस्मृतौ उच्यते धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति तत्र उक्तम्। अर्थात् यदि धर्मः ज्ञातव्यः चेत् श्रुतिरेव प्रमाणत्वेन अङ्गीकर्तव्या। परं स्मृतिः अपि उक्ता। इतः पूर्वं यथा अस्माभिः दृष्टं धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः इति। तदनन्तरं तत्र महाभारते यक्षप्रश्नेषु कः पन्थाः इति यदा प्रश्नः समुत्पद्यते तदा तत्र उत्तरत्वेन उच्यते तर्कोप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः इति। अत्र सदाचरणमेव मुख्यत्वेन गृहीतं विद्यते। अर्थात् एवं प्रकारेण यदि वयं पश्यामः चेत् धर्मस्य विविधाः रूपाः विविधाः मार्गाः दृश्यन्ते चेत् सर्वेषामपि अवगमनाय ज्ञानम् आवश्यकं भवति। धर्मस्य माहात्म्यं यत् वर्णितं विद्यते शास्त्रेषु तत्तु महत् विद्यते। अत्र अहं यथा अवगच्छामि तथा तु किमपि नास्ति मूल्यं। पुनरपि धर्मः इत्यस्य अर्थः कर्तव्याचरणम् एव विद्यते। यथा दानधर्मः इत्युक्तं यत् कर्तव्यमस्ति तदेव धर्म इति शब्देन उच्यते। अतः धर्म एव हतो हन्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत् इति उच्यते। यदि कर्तव्यं नाचरितं चेत् अनाचरितं कर्तव्यम् अस्मान् हन्ति। यदि कर्तव्यम् आचरितं चेत् आचरितं कर्तव्यम् अस्मान् रक्षति। अहं कक्षासु सामान्यतः विद्यार्थिनः वदामि विद्यार्थिनाम् इदानीं कः धर्मः अस्ति चेत् विद्यार्थी धर्मः अस्ति, विद्याध्ययनम् अस्ति। यदि विद्याध्ययनं न क्रियते अर्थात् धर्मस्य हननं क्रियते चेत् पुनः परीक्षासु अनुत्तीर्णता प्राप्यते, ज्ञानस्य अवगमनं न भवति चेत् धर्मः हन्ति। अनाचरितं कर्तव्यं हन्ति। यदि आचर्यते धर्मः कर्तव्यत्वेन अङ्गीक्रियते चेत् पुनः परीक्षासु सम्यक् अंकाः प्राप्यन्ते, ज्ञानप्राप्तिः भवति। मार्गे वयं चलन्तः स्मः, यदि तत्र कर्तव्याचरणं क्रियते चेत् कापि दुर्घटना न सम्भवत्येव। यतः धर्मः आचरितः चेत् आचरितः धर्मः अस्मान् रक्षितवान्। परं यदि धर्मः न आचर्यते मार्गनियमान् वयं न पालयामः चेत् तत्र दुर्घटना सम्भवति। अनाचरितः धर्मः अस्मान् हन्ति। अतः यदुक्तं धर्म एव हतो हन्ति, हतः धर्मः अस्मान् हन्ति, रक्षितः धर्मः अस्मान् रक्षति। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत्। अस्माकं सम्पूर्णे साहित्ये यथा धर्मस्य कृते प्राधान्यं विद्यते तथा कस्यापि कृते नास्ति। वयं नीतिश्लोकेषु पठामः अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् इति। अर्थात् यदि विद्या अध्येतव्या अस्ति चेत् अस्माकं मृत्युः केषाञ्चित् वर्षाणां पश्चात् भविष्यति इति दृष्ट्या न पठन्तु भवन्तः, वयं तु अमराः स्मः इति भावेन विद्या अध्येतव्या। एवमेव वित्तमर्जनीयं चेत् वयं केषाञ्चित् वर्षाणां पश्चात् अस्तित्वहीनाः भविष्यामः इति दृशा वित्तस्य अर्जनं न भवेत्, अपि तु अजरवत् अमरवत् वित्तस्य अर्जनं भवेत्। परं केशेषु गृहीत्वा मृत्युः अस्मान् नयन् अस्ति इति भावेन अस्माभिः धर्मः आचरणीयः। अर्थात् धर्मस्य अवश्यमेव आचरणं कर्तव्यम्। अन्येषां विषयाणाम् आचरणस्य तथा आवश्यकता न प्रोक्ता।
यथा धर्मस्य आचरणस्य विषयः तत्र प्रोक्तः विद्यते चेत् कः धर्मः अस्ति चेत् वेदधर्मः एव धर्मः, श्रुतिधर्मः एव धर्मः, अन्यः कश्चन धर्मः न भवत्येव। यथा इदानीं किमपि वस्तु विक्रियते आपणेषु, घृतं विक्रियते, प्रथमं तु घृतमेव उच्यते स्म, परम् इदानीम् उच्यते शुद्धं घृतम् इति। किमर्थं शुद्धं घृतम् इति उच्यते? घृतं घृतमस्ति, यतः अन्यत्र घृतानां या स्थितिः अस्ति सा सम्यक् नास्ति। तथैव अत्र संसारे अस्तित्वे केवलं वेदधर्मः एव धर्मः, अन्येषां धर्म शब्देन कथितानां संप्रदायानाम् उद्भवः महतः कालस्य पश्चात् सम्पन्नः। अतः अस्माकं जनैः किं कृतं चेत् धर्म इत्यनेन सह सनातनधर्मः इति योजितः। चेत् सनातनधर्मः वेदधर्मः, सनातनधर्मः श्रुतिधर्मः, भारतीयधर्मः, हिन्दूधर्मः इति अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञेयः। धर्मस्य आचरणस्य प्रयत्नः सततम् अस्माभिः विधेयः एव। तथा तो धर्मस्य आचरणं कस्मिन्नपि काले सम्पूर्णतया न भवति स्म इत्येव ज्ञायते। यतः तत्र महाभारते व्यासेन उच्यते ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चित् शृणोति ते धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते। तस्मिन् समयेपि धर्मस्य आचरणं नासीत्। ये वृद्धाः भवन्ति, धर्मज्ञान परिपक्वाः भवन्ति, सूक्ष्म दृग् येषां भवति धर्मं प्रति, ते सततं बालान् प्रति अस्मादृशान् प्रति उद्दिश्य वदन्तः एव भवन्ति यत् धर्माचरणं न क्रियते, धर्माचरणं न क्रियते इति वक्तव्यमपि। अस्माभिः प्रयत्नः अपि विधेयः धर्माचरणस्य कृते। तो इदानीं समये धर्म शब्देन ये संप्रदायाः संसारे प्रचलिताः भवन्ति, संसारे व्याप्ताः भवन्ति, तेपि वेद धर्मम् अनुसृत्य एव स्वसंप्रदायान् प्रसारयन्तः सन्ति। वेदः वदति, वेदधर्मः वदति संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् समानिव आपूतिः समाना हृदयानिवः समानवस्तु वो मनः। एतत् सर्वम् उपदेशत्वेन तत्र अस्ति, धर्मत्वेन पालनीयमिति। ये एकं धर्मं पालयन्ति ते व्याप्ताः भवन्ति संसारे। यदि वयं वेदधर्मं पालयामः चेत् वास्तविकं धर्मम् अर्थात् विशेषणं योक्तव्यं भवति, वास्तविकं धर्मं वेदधर्मं प्रसारयितुं शक्ताः भविष्यामः चेत् एतत् महतः हर्षस्य अस्ति यत् अत्र अयं कार्यक्रमः आयोजितः धर्मविषयं वयं जानीमः इति। अस्माकं भारतीयपरम्परायां धर्मस्य महान् महत्त्वं वरीवर्ति इत्येतं विषयं भवन्तः ज्ञातवन्तः। अग्रेपि एतद् विषये प्रयत्नं कुर्वन्तः अन्यं विषयमपि ज्ञास्यन्ति इति अहम् आशासे। यतः धर्मस्य विषयः तु निहितं गुहायाम् इति अस्ति, अर्थात् रहस्यपूर्णः एव अस्ति। अतः गीतायां श्रीकृष्णेन उच्यते, इतः पूर्वमपि अत्र भाषते स्म यत् कर्म एव धर्म इति। श्रीकृष्णः तत्र भगवद्गीतायां वदति किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः इति। धर्मः अधर्मः इत्यस्य ज्ञानं महत् क्लिष्टतया एव ज्ञायते, सततं प्रयत्नः आवश्यकः। तत्र सर्वविध प्रयत्नः एव धर्मस्य वास्तवम् अस्मान् प्रापयिष्यति। वयं धर्माचारिणः भवेम, वयं ऋषीणां मार्गम् अनुसरेम इति अहम् आशां कुर्वन् अत्र भवन्तः मम वाक्यानि श्रुतवन्तः इति धन्यवादान् वितरामि। अत्र माम् आहूतवन्तः इति कारणात् संस्कृतपरिषदः संस्कृतकवीन् महतः विदुषः निदेशकवर्यान् प्रति अन्यान् च अत्र ये कर्म कुर्वन्ति तान् प्रति संयोजकवर्यं प्रति कृतज्ञता प्रकटयन् विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धर्मस्य स्वरूपं यदि पुनः पुनः विद्यमानेषु पुनः नूतनतया एव भवति, अतः प्रकारेण अस्मान् धर्मोन्मुखान् कृतवन्तः
ते महाशयाः तेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं विशिष्टातिथिवर्याम् आचार्य शशिरेखा महाभागा पकारः द्वयोः वर्तते एव। Stand up on the bench. सभासरस्वत्यै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदीम् अलङ्कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः त्रिमूर्ति यत्र समूहः वर्तते तेषाम् अभिनन्दनपूर्वकं नमस्सुमाञ्जलिः। सर्वेभ्यः अत्र विद्वद्भ्यः सर्वे अपि विद्वांस एव सर्वेभ्यो अपि स्वागताञ्जलिं वितीर्य मुरारेः अन्यः पन्था इति उच्यते किल तथा मम पन्था भिन्ना वर्तते, सर्वदा सर्वथा भिन्ना वर्तते। अत एव सोढव्यं, bear with me, bear with me. My journey is totally different, and of course all these my Kanishta Sodaras, they know what I am. Knowingly they have invited me, I don't know. Probably that depends upon your Lalata Lekhita yeah, Rekha. So here actually the very nice talks. I have gone through the list of the lectures, and of course whatever is organized by academy is always got applause. That is the indication. So many scholars are produced by academy more than the university. It is also, as somebody said, Nanna Amma Nargada. So maybe Nanna Amma Bidalami. Because we are products of Usmania University, but we got knowledge here. Because Ramachandra Garu, the mobile Sanskrit Academy was available there those days. Myself, Madhusudan, Neelakantam sir, all of us have gained whatever we know, that little from academy through, that is Kumbhava Saraswati Swarupaha Sri Ramachandra Mahabhaganam Tatra Sandhichyat. This is our experience. So because of the conditions etc., as you know, in the society, naturally whatever academy could do, this freedom is not there, because there Vidyananda is the present head, is our product, is our student. But there are certain, as you know, government system, dharma for speeches it is very good, but holding, that is dharana dharma ityahu, dharma time, sometimes and Kaliyuga dharma, only one foot. It is on the one foot. నాలుగు పాదాల మీద నడవటం లేదు. కాబట్టి ఎక్కడైనా ఏదైనా చేయాలి అంటే విజ్ఞానంద కూడా మా విభాగంలో ఒక్క పాదమే. మా విభాగం కూడా ఒక్క పాదం మీద నడుచుకోండి. ఇక్కడ అకాడమీలో బాగానే ఉన్నాయి పాదాలు, ఇది ఎండగా వేసుకోండి. అందువల్ల ధర్మము చకచకా మీరు 2-wheeler తీసుకోండి, అది ఆటో తీసుకోండి, 4-wheeler తీసుకోండి, రైలు యానం తీసుకోండి, ఎన్ని చక్రాలు ఉంటే అంత వేగంగా పరిగెడతానే ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఓకే. నౌ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఫన్నీ పర్పస్. నౌ I am very serious. I am making you serious. Okay. Because Dharma Shastra, and actually I always argue with Santosh. Dharma Shastra, IKS, Indian Knowledge System, and Dharma Shastra, what is the link here? Any science is appearing here or not? Okay. Whether there is any social science or other botany, chemical, etc. So this also we should. It is not by me. In the society, if we go out, some people say, Indian knowledge system, or is that Sanskrit? So now we are here to proclaim
What is the connection between IKS and Dharma Shastra means? Actually, Indian knowledge system is Dharma Shastra. Understand? Now how? Dharma Shastra means Shrutistu Vedo Vijnana. All the shlokas are quoted by our Vidyananda. Yeah? And Dharma Shastram to Vaismrutihi. Veda is Veda Purusha. That is one which has got entire knowledge. Shabdarashir Vedaha. Whatever science you take, whatever social science you take, whatever matter you take, it is there in Veda. Veda only heard from the rishis. That is the reason which is recorded. Smriti is, it is recorded. Now you are recording the notes. So whatever is memorized, recorded, it has become Dharma Shastra. So whatever knowledge is there in Veda, Veda means actually India, Bharata Desha is Veda Bhumi. Veda Bhumi, Karma Bhumi they say. Karma is done only when they know Karma. That is the reason it is only Karma Bhumi, but this is Jnana Bhumi. When this is Veda Bhumi, automatically it means to say that it is Jnana Bhumi. That is the reason they know what is Karma, how to do. So this what tells, what makes you do the Karma is Dharma. Is Dharma. That is karma, just like that. Why you, as a father, I am doing my duty. That means you know. You know, you are putting your child in the school, you are doing your karma because you know your dharma. So now, coming directly to the point, Dharma Shastra means here, I don't know whether journalism lady, she is there or went, okay. Very nice, because at least one person who is acquainted with journalism has attended this program. Here, Dharma Shastra means it is constitution. Law is exclusively penal code. This is my knowledge. I am neither law graduate nor constitutionally proficient person. Okay, but constitution, how it defines. So Dharma Shastra, each Dharma Shastra, and another thing you know, here are scholars, always amendments took place in our constitution, in our penal code. Every time there is a problem, amendment took place. That is Yuganusara Dharmas are changed. Today also in the morning speech you heard Kalavupara Saraswati. Why? Manusmriti, people find fault with Manusmriti. But Manusmriti, even Ambedkar said they know it, that is political issues, etc. Let us keep it aside. Because for that they will have to arrange another lecture, that's a separate dais. This is not a dais, but actually when it is some objectionable points came, then came Yajnavalkya Smriti. If you go to Yajnavalkya Smriti, I am telling, somebody was telling, why don't you introduce BALLBL? Actually, you don't know. That is Mitachara, the commentary on Yajnavalkya Smriti is the source of modern Hindu law. It means to say that ancient law is introduced at least partly in our LLB course. If you see, MIT will be there, English. There is a beautiful book in our Surabharati Samiti Madhusudan, this much. Abhayankara, somebody has written entire translation. Please try to procure that book if it is available in archives or something. A translation of Mitachara. So that is source of modern Hindu law. That is the reason Yajnavalkya Smriti, if you take up that Vyavaharacharya, totally it tallies. Nowadays I am working and I am giving lectures through Zoom. That link Santosh give you if you want. I am giving lectures on Artha Shastra and partly I am referring to the Dharma Shastra, etc. So that way actually, these constitution whatever are there, in Manusmriti, law points, law systems, Varna Dharmas, whatever you have heard since this 1 week, all these things you find a parallel lines, parallel system, I mean rules, code of conduct. This is nothing but Dharma Shastra, the Vaismriti means it is code, it is a code book, penal code only. So constitutional code, actually Varna Dharma,
What is the duty of teachers? What is the duty of parents? So this is what constitution, how human life is there, how many stages are there, what are the duties, the fundamental duty means dharma. What are the fundamental duties of A class people, B class people, C class people, etc., etc. So this way, Dharma Shastra, morning Rama madam also told, Dharma Shastra, its part is Artha Shastra. Because Dharma Shastra tells about entire human life, whatever are there, even small, minute points also, Artha Shastra teaches that comes under Raja Dharma, etc. Actually, Artha Shastra deals with the polity, statecraft. That statecraft is discussed in Dharma Shastras under Raja Dharma. So, in Dharma Shastra, all dharmas are there, Brahmana Dharma, Kshatriya Dharma, Manava Dharma, Grastha Dharma, Sannyas Dharma. Along with that, particularly one section, one chapter, particularly Manusmriti, 8th, 7th, 8th Adhyayas, it is discussed. So there, Rajadharma Prakarana is there. Every day Rajadharma. If you will refer to Mahabharata also again, Rajadharma, Shantini, provides. So this Rajadharma is statecraft. Remaining are human dharmas. So that means actually now, as per your request, because I don't have the habit of taking too much of time. It should be short. Now, somebody asked to organize this diploma. That diploma, yes, I encourage, I appreciate. Diploma is in the studies of Dharma Shastra, not one topic. Because what is the relation between modern, actually, Dharma Shastras, its relevance. Now, Dharma Shastras, what is the relevance? Or you can say Dharma Shastra, Indian Constitution. Some relevant topic you choose and it will have all these, whatever are discussed. Now, there is no doubt because very simple thing, Ahanika Dharma don't get up from the bed, no problem. But at least come to the office in time. Uttishta, and also after coming to the office, please don't expect to sing Kausalya, Suprajarama, otherwise Uttishta, Govinda, Uttishta, Garuda, because the office also there will be simply files or pillows and very comfortably they will be sleeping. This should not be there. This is modern Ahanika Dharma. I always explain everything in modern frame. I put in the modern frame only because nowadays we are wearing suits, coats, not panchas, nylon sarees, synthetic sarees, using mobile phones. So we are quite modern. So in this modernity also, we can preserve our traditions. There is a scope. So that way, one is Dharma Shastra, and immediately what really, just now one scholar, mathematics, Vaidyanika Shanmukham is there. If I think it is available, Ramchandra sir has translated Bharatiya Vijnana Vettalu into Telugu. I think the books might be available with Bhasha Prachar. Even otherwise, please conduct a short, lecture. Shanmukham, 6, Professor Sri Ramachandra Garu has written a beautiful book on 6 scientists. Why not this Indian knowledge system talk about Vaidyanika Shanmukham when it is very much available? Why we need not go to somewhere, Himalayas or anywhere, because there he has discussed now even your scientific scholars can participate. He has written about Gautama, Jnana Sutras Gautama, Kanada, Aryabhata, Varaha Mihira, Acharya Kautilya, Varaha Mihira. What else you want? 6 scientists he has written in that academy, that central Samsthan has given, your Samsthan has given award to that book, Vaidyanika Shanmukham. That is a Sanskrit book, and Telugu Bharatiya Vijnana Vettalu, if it is available, you can, otherwise you take permission to print it. It's a beautiful book. In that actually the mathematical, not only formulas, mathematics also, only simple one thing I tell. Actually there is a Telugu Karanamu, because I studied Telugu medium, Karanamu, Bhujalu, Tribhujamu, Telskara, Adi Oka Lekka, Ikkadekado Nemali Kurchu.
ఒక దాని మీద, ఒక పోల్ మీద, స్తంభం మీద. ఇక్కడ ఒక బిలం ఉంది, ఆ పాము అక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో ఆ నెమలి దాని మీద పడుతుంది. అది ఎంత అనేది లెక్క. ఈ లెక్కని కారణము కనుక్కోవడం అదే కదా. ఈ లెక్క రామచంద్రుడు గారు దాన్ని ఉదాహరించారు. హౌ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ వరాల మీరుడిది సైన్స్ ఏంటంటే, నేను కొంచెం అంతా కూడా ఏదో చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉందని భ్రమలో మాత్రం ఉండదండి. నేను అంతా కూడా అంటారు కదా ఊరికే శృత పాండిత్యం అనమాట ఇందులో. అందులో వరాల మీరుడు ఎంత బాగా చెప్తాడంటే, ఈ ఫ్లడ్స్ అని మనం ఎర్త్ క్వేక్స్ అని మాట్లాడతాం కదా, ఇప్పుడు అంటున్నారు ఎర్త్ క్వేక్స్ అనేవి సునామీల రూపంలో కూడా ఫ్లడ్స్ రూపంలో వస్తాయని వరాల మీరుడు చెప్పాడు, తెలుసా? అందులో అంటే ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఇందులో ఊరికే మీకు శాంపుల్ కనుక అందిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవిడ ఉన్నారు, ఒక చిన్న ఆర్టికల్ ఒక పేపర్లో ఒక నోట్ వచ్చింది అనుకోండి, పీపుల్ విల్ బి ఆఫ్టర్ దట్. అంటే మనకి ఇక్కడ అవేర్నెస్ లేదు. మీరు మాత్రమే నేర్చుకుంటే తెలుసుకుంటే సరిపోదు. ఇట్ షుడ్ బి ప్రొపగేటెడ్. నలుగురికి తెలిస్తేనే కదా దానికి కూడా మీరందరూ వచ్చారు, మీ వల్ల కొంత సమాచారం, కొంత ప్రచారం, అంతే కదా. కొంత ఆచరణ ప్రచారాన్ని ఉంది కదా. అందువల్ల అది కూడా జస్ట్ యూ క్యాన్, మీ మధుసూదన్ గారే ద్వారా లెక్చర్స్ అన్నింటికి నేను కూడా రాస్తాను. సో ప్లీజ్ ట్రై టు టేక్ few classes and ask them participation also. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు. Similarly, or particularly journalism etc. I am telling, అలంకార శాస్త్రం మధుసూదన్ సార్ నా పాండిత్యం చెప్పుకోవడానికి కాదు. అలంకార శాస్త్ర అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. దానిలో వాట్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ పొలిటికల్స్ మాట్లాడడం బాగుండదు. అందువల్ల అసలు భాష అనేది ఎలా ఉండాలి, కమాండింగ్ ఎలా ఉండాలి, అడ్వైజ్ లాగా ఎలా ఉండాలి, ప్లీజింగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది ప్రభు సంహితము, సూర్య సంహితము, కాంతా సంహితము అని చెప్తారు. అదే విధంగా దుర్భాష ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే పిచ్చి పదాలు అనేవి, అందుకని దానిలో ఏమని చెప్తారు వాళ్ళు, అమంగళం అనే మాట రాదు. మన కనకప్రకాష్ గారు ఎలా చెప్తాడు, అదేంటి శివేతరక్షతయే అంటాడు. శివము కంటే భిన్నమైంది అంటాడు, కానీ అమంగళ క్షతయే అనలేదు. మన వాళ్ళు అమంగళం ప్రత్యర్థమవుగాక అంటారు, ముందు అమంగళము అంటారు, ముందు అమంగళం అని తర్వాత ప్రత్యర్థమవుగాక అంటారు. కానీ కనకప్రకాష్ గారు ఏం చెప్తాడు, శివేతర క్షతయే అంటే శుభాన్నే ముందు చెప్తాడు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కమ్యూనికేటివ్ సిస్టమ్. నాకైతే చాలా సార్లు నేను చదువుతున్నప్పుడు అలంకార శాస్త్రం ఎక్కువనే చెప్తుంటాను. నాకు అనిపించేది జర్నలిజం అసలు అదేమిటి అది లాగా పెట్టమన్నారు. యాక్చువల్లీ అలంకార శాస్త్రం తీసుకెళ్ళి జర్నలిజంలో పెట్టాలి. ఫస్ట్ హౌ కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. ఇప్పుడు షీఈస్ దేర్, షీ విల్ ఇన్ఫార్మ్. నలుగురు వచ్చినా చాలు మనకి టు బిగిన్ విత్. సో కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ ఇన్ సంస్కృత లిటరేచర్ ఒక టాపిక్. అంటే అక్కడ అపశబ్దాలు మాట్లాడకూడదు అనేది ఉంది. కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఫార్చునేట్లీ దిస్ వాజ్ రియల్లీ సరస్వతి రూప. వి యూజ్డ్ టు సే Sanskrit Academy, when actually now again after long time Saraswati has come back. Please క్షమ్యతాం, బికాస్ నేను కొంచెం డేరే తర్వాత పిలవకున్నా పర్వాలేదు. Problem is, when our Sri Ramachandrudu garu was there, we never considered academy as a structure of 4 walls. అప్పుడు ఏసీలు లేవు, టీసీలు లేవు, కంప్యూటర్స్ టీసీలు లేవు, ఏమీ లేవు. కానీ సరస్వతి దేవి సాక్షాత్తుగా నడయాడింది ఇక్కడ. సో మాకు ఏది కావాలంటే అది సరస్వతి దేవి అందించింది. I am again happy, very happy to see junior Sri Ramachandrudu with all the comforts, with all modern equipments. That is Professor Madhusudan. And I am telling you, I am now living the senior most in the department. Living senior most. మహాత్మాలో గత కదా, నేనే కదా పొంగ మిగిలిందండి, నేనే పోగా మిగిలిన వాడు ఇంటికి పెద్ద, అంతే కదా. So with all my authenticity, with all my experience, I am telling
Madhusudan occupies very next position to Sri Ramachandra Garu by knowledge and also by the poetic skill and also by the linguistic skill. He writes beautiful English. He writes the Marathi also electronic. He writes beautiful Marathi, beautiful Hindi, beautiful Telugu, beautiful Sanskrit. Ashukavi, he can write in English also. Already he must have written also poetry. And the Telugu, Sanskrit, Ashukavi. This is there, this was there in the department only in Sri Ramachandra Garu I quote. Next again, that is the reason now why people are coming, and he is so busy when you are here, the sessions are going on, he is taking classes there. His classes he takes around the clock because classes తీసుకోవడం ఏం కష్టం కాదండి. భక్త సులభుడే, శ్రోతలే దుర్లభుడు. భక్త శ్రోతాచ దుర్లభం అన్నారు కానీ భక్తలు 200 మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ నిండా భక్తలే. శ్రోతలు గతిలేకే కదా వాళ్ళు అందులో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. శ్రోతలేం గతిలేదు. ఇక్కడ మధుసూదన్ విశ్వరూపం దాల్చి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే సో మెనీ పీపుల్ వాంట్ హిజ్ లెక్చర్స్, దట్ మీన్స్ నాలెడ్జ్. రామచంద్రుడు గారి దగ్గర మేము క్యూలో ఉండేవాళ్ళు, వన్ ఆఫ్టర్ వన్, బికాజ్ మా అందరికీ డౌట్స్ తీర్చగలిగేది ఓన్లీ. సారీ ఇప్పుడు మా ఆచార్య వర్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళే మమ్మల్ని అనేవాళ్ళు మీరు రామచంద్రుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు నేను ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నానంటే ఏదో చాటుగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు మాకు కొంచెం తెలియదు. నేను ఐడియాను అర్థశాస్త్ర డైరెక్ట్గా చెప్పారు మా ప్రొఫెసర్ గారు, ప్లీజ్ అది తెలియదండి, ప్లీజ్ గో టు రామచంద్రుడు గారు. ఆ రకంగా నేను అది అంటారు కదా పడేస్తే బూర్ల బుట్టలో అని వాడు పంపించడం వల్ల వెళ్ళి నేను రామచంద్రుడు గారి దగ్గర పడ్డాను. యాక్చువల్లీ అఫీషియల్ సూపర్వైజర్ వేరే, కానీ దీన్ని మీరు అన్నారుగా లిఖిత రేఖ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఆ రేఖ ఏదో మొత్తం పైన. సో ఆ విధంగా మీకు ఇక్కడ ఇంకా అభినందనలు మీకు వారికి చెప్పాల్సినంత అవసరమే లేదు. ఇంత చక్కటి పనులు చేస్తే ఒకళ్ళ అభినందన మాత్రం మనకెందుకు? మనమే ధన్యులం. ఇప్పుడు ఇంత మంచి అవకాశం, ఇంత మంచి మాటలు వింటున్నాము, ఇంత మంచి చోట ఉన్నాము, ఇంత సాత్వికులు. ఈ సంతోష్ అయితే అందరినీ సంతోషపెడతాడు, సంతోషించడమే కానీ ఏనాడు ఆయన ముఖం మీద చిరాకు పరాకు ఉండదు, లేకపోతే సంతోషపెడుతూ ఉండదు. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మా స్టూడెంట్, నేను చీవాట్లు వేసిన నేనేమో పాపం ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంటుంది కానీ చీవాట్లు అసలు వాళ్ళంటారు లేదు మేడం అంటారు, కానీ నాకైతే నా ప్రేమ కూడా అంత ఇదిగా ఉంటుంది, అంటే భరించే శక్యం కానంతగా ఉంటుంది అనమాట. కానీ మా సంతోష ముఖం అలాగే ఉంటుంది. పాపం మధుసూదన్ కూడా అంతే, మీరు అనేది ఇంతవరకు మీ ముందు కూడా అనలేదు, కనీసం సభా మర్యాద కూడా అనలేదు. ఎందుకంటే మధుసూదన్ ఇంకా మాకు చిన్నవాడు. సో అతన్ని కూడా ఇంత చేస్తే ఏమంటాను, నువ్వు అలా చేయాల్సిందంట, మెచ్చుకోవాలి కదా మధుసూదన్, అభినందనలు అనాలి. కానీ అట్లా అన్నాను, ఏంటి ఏది చేయట్లేదా, విద్యానందన మెచ్చుకోవాలి కదా. ఒక్కడే పాపం అసహాయశురుడు లాగా డిపార్ట్మెంట్ అంతా మోసుకున్నాడు. ఆయనకే తెలుసు, అది తెలిసి నా దగ్గర పిహెచ్డీకి వచ్చాడు. అది ఆయన ఏమిటో తెలియదు, అది కూడా లేక. సో అతన్ని కూడా ఎప్పుడు మెచ్చుకోడు, ఏం చేస్తున్నావు, ఇది చేయాల్సింది కదా, అది చేయాల్సింది కదా అంటారు. తర్వాత నేను సమర్థించుకున్నాను, ఒక ఎన్ని ఉన్నా, ఒక మంచి అన్ని స్పాంజీలు ఉన్నా ఒక చాకు అవసరం కదా, పళ్ళు కొయ్యాలన్నా ఏది కొయ్యాలన్నా. సో అందుకని నేను అనుకున్నాను, నేను ఆ విధంగా అయ్యాను, ఏం చేద్దాం, నన్ను అలాగే పుట్టించాడు దేవుడు, మరి నా తత్వాన్ని ఎందుకు మార్చుకోవాలి. ఆత్మగుణాలని ఎవరు చెప్పాడు మీకు, ఆత్మగుణాలలో ఇదొకటి ఉంది. సో మొత్తం పైన చక్కటి కార్యక్రమం, నన్ను పిలిచినందుకు, మరి నేను రాగలిగినందుకు. నేను పొద్దునైతే రాలేను, 12 తర్వాత ఏదో 2 గంటలు ప్రయాణం చేసి రావాలి, అందుకని మధ్యాహ్నానికి వస్తాను అని చెప్పాను. రాగలిగినందుకు, మీరు ఇంత ముచ్చటగా విన్నందుకు, మీరు అంతకంటే భరించినందుకు అందరికీ హార్దికంగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు చెప్పి నేను సెలవుస్తాను. చమత్కారం అనిపించింది.
నీలకంఠ సార్ కూడా ఉన్నప్పుడు చెప్పారు, అంటే కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు తెచ్చినా అప్పుడు ఖచ్చితంగా అంటే 2 గంటలు ఇదంతా అవసరం లేదు, నిజానికి ఆ వయసులో అంత ఇబ్బంది పడడం ఇదంతా అవసరం లేదు. కానీ సంస్కృతం పైన అభిమానం, తర్వాత సంస్థల పైన ఉన్నటువంటి ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి బంధం ఇవన్నీ కూడా వారితోటి మా ఇద్దరి వాత్సల్యంతో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సమాచారాన్ని మనకు ఉపదేశాన్ని ఇచ్చినందుకు మేడం గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు అధ్యక్ష భాషణం కర్తృని ఆచార్య చెన్నామధ్య మహోదయ ప్రార్థన. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अद्यतन कार्यशालायाः समारोप कार्यक्रमे उपस्थिताः मान्यमान्याः शशिरेखा महाभागाः तथा संस्कृतविभागस्य इदानीं कार्यं वहन्तः अस्मत् सुहृदः डॉक्टर विज्ञानदाय प्रोफेसर विज्ञानदाय महोदयाः अस्याः कार्यशालायाः सुचारुरीत्या समायोजनं कृतवन्तः मत् सुहृदः संतोष कुमार जोशी महोदयाः तथा बहुः कालात् एतादृशं सर्वमपि वाग्व्यापारं सहमानाः भवन्तः सर्वे। इदानीं भवतां सर्वेषामपि अभिनन्दनं क्रियते, यतः संस्कृतपरिषद आयोजितायाम् अस्यां कार्यशालायां महता उत्साहेन भवन्तः एवं भागम् ऊढ्वा अस्याः कार्यशालायाः प्रयोजनम् इदमित्थम् इति अस्माभिः यथा कल्पितं तथा भवद्भिः तस्य याथातथ्यं साक्षात्कारितं। तत्कारणेन भवन्तः अपि अभिनन्दनार्हाः इति आदौ निवेदयामि। चाकुल्लांटि वाक्कुलु अन्नारु। वस्तुतः महोदयाः अस्माकं ज्येष्ठाः, बहु किमपि दृष्टवत्यः स्वजीवने महान्तः कथं भवन्ति, अतः महद्भ्यश्च क्षुल्लकेभ्यश्च नमो नमः इति एकतन्त्रेण नमस्कारं कुर्वन्ति। बहु दूरात् तत्र आगत्य एतावन्तं कालं यावत् अस्माभिः सह यापयित्वा अस्मान् प्रोत्साहितवत्यः। अतः हृदयतः अहम् आदौ धन्यवादान् समर्पयामि। कार्यशाला वा भवतु, परिषद् वा भवतु, संगोष्ठी वा भवतु, यदि सोत्साहिनः भवत् सदृशाः न भवन्ति तर्हि तस्याः कार्यशालायाः तस्याः सभायाः वा किं प्रयोजनं? सा न शोभा, सा केवलं सभा न तु शोभा। अतः भवन्तः तत्र मुख्यतः एवम् उपस्थाय एतस्याः कार्यशालायाः गुणत्वम् अर्थात् एतस्य गुणपूर्णत्वम् एतस्याः वर्धितवन्तः भवन्तः इति आदौ निवेदयामि। So madam was telling in the beginning that this workshop, this is actually workshop, karyashala. That means we are supposed to assign some assignments to you, work to you, and get it done from you. But because of several reasons, we have confined ourselves to organizing some special lectures so that you will get exposed to the intricacies of dharma. And dharma, see, वयं जानीमः यत् भवन्तः सर्वेपि प्रौढाः विद्पन्नाः, भवन्तः पठित्वा न जानन्ति इति किमस्ति भो? यदि एकं पुस्तकमस्ति भवन्तः न जानन्ति किं? भवन्तः अपि पठित्वा ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यन्न लभ्यते तदत्र देयमिति अस्माकं मनसि आसीत्। यथा महता परिश्रमेण ततस्ततः विषयान् संगृह्य समालोड्य आमथ्य यदि वयम् अत्र प्रस्तुमः तर्हि तस्य प्रयोजनं भवति। See, we have to glean the information from various sources, we should churn it out and we should extract the essence and present it. So that was the intention, objective behind this workshop. You should digest also. You should digest. Otherwise what happens, you are all actually well educated,
and you know the subject, language, everything, and you can go through the text available, you can get hundreds of references. We all know that. And we know our limitations also. But actually, we are providing services. That means whoever is available anywhere in Telangana, Andhra, anywhere, and if we are convinced that he is really a good resource person, so we are trying to invite such resource person and allow him to share his knowledge so that some of you may get inspired. Yes. So the other day, Varkedi sir was telling that this academy will soon be getting PhD admissions. Actually, I had my own apprehensions. When we approached the CSU, so the CSU was telling that at least one batch should come out, and after 3 years only we will give you approval. But when Edukondala Vadu Srinivasa has himself, Edukondala Vadu Srinivasa, so that Govinda has come to our place, then Nivedyate Nritya Janena Dukkham, I told him. So I simply made a supplication. Sir, this is the thing. Our students are well matured and they are all eager to pursue their studies, higher studies, research. So why don't you give some approval? Then he said, done. So immediately the same day we had dispatched a letter to CSU and we will soon be getting approval. So be prepared. And that preparation is through these workshops, lectures. So some tips you may get from these and you may work on that. Any one aspect of dharma, so that is quite sufficient to inspire you. यदि कश्चन अंशः धर्मस्य स्वीक्रियते, यदि भवतां धीः तत्र प्रसरति, तर्हि तद्दिशि भवतां कश्चन परिश्रमो भवेत्. परिशोधनिति वदामः अत्र, संशोधनरूपेण बहिरागच्छेत्. अतः इदानीं भवतां समेषां पुरतः कश्चन सुवर्णावसरः, PhD, एतदेकं. पुनः सर्वोक्तवन्तः डिप्लोमा इत्यादि, तत्रापि प्रार्थना कृता. वयम् उक्तवन्तः CSU तः सर्वं भवति अस्तु, परन्तु वयं संस्कृतपरिषत् पक्षतः स्वतन्त्रतया कांश्चन अभ्यासक्रमान् योजयामः, वयमेव निर्वहामः इति. तदपि ओम् इत्युक्तम्. So soon we will be introducing some courses, some academic programs like diploma, certificate course. Earlier, when I was the member of National Law University in Maharashtra, we had launched one program, Argumentative Methods and Modern Jurisprudence. And that is actually synthesizing the modern jurisprudence law and Nyaya Shastra. And the Setu is Dharma Shastra. And when our university had introduced the Kautilya Arthashastra for the bureaucrats there, Madam was in the committee and she prepared the syllabus, Kautilya Arthashastra. So we have very rich resource persons. Madam is also national. So very good research persons we have to exploit. And the only thing is Vidya Santhi Pravachanagum Sandhanam. So that should be the motto of the society, that whatever little God has given to Matta Smrute Jnanam Apohanancha, God gives us some knowledge because it is all His blessing. That should reach the needy in the society. So with that objective only we approached CSU, and now we got permission. So sooner we will be introducing some courses, diploma in Indian philosophy, diploma in Prasthanatraya, or diploma in any one Vedanta, or diploma in Kavya Shastra, as Madam suggested, or diploma in Artha Shastra. We can do all these. So be prepared. This is one other thing. And Madam was telling about IKS. Let me tell you, this IKS is really a big mountain which Bharadwaja and Indra, that big Parvata,
that sage Bharadwaja and Indra, they were, when Bharadwaja was trying to study, so the big mountain was shown and he picked it. Only fistful of dust, and he said, you have studied this much throughout your several janmas, not one birth. So many janma, many births, we pick up only that much. And still, we are satisfied and we are convinced that we know everything. Sarvajna. I am the only Sarvajna on the earth. Everybody like, दुनिया में 1.5 अकल, एक मेरे पास और आधी में सारी दुनिया. So दुनिया में 1.5 अकल और एक मेरे पास है और आधी में सारी दुनिया है. So that kind of overconfidence is also there, but it is human tendency. Now IKS, as I told you, it's a big umbrella. It covers many subjects, and you may be surprised to know that Leibniz, Newton, Hillebrand, all these people have got their due, and people applaud, saying that, oh, Leibniz and differential calculus, determinate equations, they take these names. Now people started taking our names in foreign countries only. Our people are not yet known. So in other countries they are taking names of Brahmagupta, Bhaskaracharya, Aryabhatta, Sripati, and they are telling us that before Leibniz, some 300 years before Leibniz, even Fibonacci, Italian, Fibonacci identity, Fibonacci theorem. So people are now realizing that basis here. Some 300-400 years before those scientists, everything occurred here. People had dwelt upon those topics, people had churned them, and people have brought out beautiful theories. The only problem was Sanskrit. Because the texts were in Sanskrit, people kept themselves away from that. It's like there is sunlight everywhere, but I prefer to close my windows and shout, there is darkness inside. So many of the Indians are living like that. They are closing their intellect, they are closing their reasoning and thinking that there is darkness, India is a dark country, India is underdeveloping, India has to import everything from other countries. This is very pathetic. But now government has taken necessary steps and now all the avenues are open. Now new subjects are being introduced, but mind you, it is very clear that it is not to make a propaganda. IKS is not actually just for the sake of popularity, awareness program. No. IKS is actually intended for a different purpose, and maybe 10 years, 20 years it may take, but the result will be very, very satisfying, astonishing, because the new generation should be made aware of the grandeur of these sciences, and they should be made aware of the loftiness of these subjects. Then only they will get some interest into that. I was telling them, when some people interviewed Manjul Bhargava, you must be knowing his name. Mathematics field medalist, because there is no Nobel Prize. So he got field medal, which is equal to Nobel Prize. And at the age of 43 or so, he got that award. That is actually related to some statistics or gambling like that, mathematical. So when people interviewed him, he very clearly said, all this I got from Bhaskaracharya, Varahamihira, Brahmagupta, the text which my grandfather taught me in my childhood. See, this is the thing, that when a young man, tender brain, is trained, he is actually molded in that direction, then that will create wonders. Not only himself, you have Subhash Kak, great computer scientist, but he is deep rooted in Indian traditions. And he has written good books on the date of Rig Veda and astronomical evidence like that. So IKS is not some informative
some book, small book available in the library. So Sanskrit people will be talking about all great discoveries and innovations, claiming that everything is there in Sanskrit. It's not that. Actually, it is now your duty to explore whether these claims are true or not. So take one topic and work on that. So if you are a mathematician, please pick up some good topic from mathematics and go for the unpublished manuscripts also. Some Kerala mathematics, that school is there. You can work on that. Madhava, Shripati, they are all there. If you are maybe interested in physical sciences, take physics or chemistry and stick to at least one chapter of Vaiseshika, like the 5th chapter of Vaiseshika Darshana is devoted to motion. And we attribute that to Newton. Yes, that is true. Yeah. And okay, Newton had done it. And Newton had given the mathematical calculations, all that. But now the next generation should give all mathematics to the ancient sciences, like mathematical accuracy, the calculations, and they can bring it out. Some few people have been working on that, like Bharadwaja Vaimanika Shastra, Yantra Sarvasva. So some section they have taken, and in the Central University they made efforts to produce some explosive just on the basis of formula mentioned in Yantra Sarvasva, and that is totally indigenous. They have produced that. Not only that, some scientists in Nagpur, they assembled and they have taken only the Bharadwaja Vaimanika Shastra, only few chapters. They took that as the base and they worked on that. And whatever ingredients are listed there, they collected all of them, like Shikhi Griva, all that. They translated them. And the problem with Sanskrit scholars was that most of them could not translate. Because Shikhi Griva, Shikhi means peacock, Griva means neck. The Sanskrit scholar has given peacock's neck and you prepare something. So he was wondering, how can I go to peacock? It's a national bird. So how can I get it? And like Salman Khan, all that we know already. And now I will go to jail. Then somebody told him Shikhi Griva should not be translated like that. Shikhi Griva means technically copper. Thus such words are used in the text. How to know? Who will help us? So the people who are already working in that and the people who have produced some conspicuous work there, they will tell you, oh, these are the ingredients. So they prepared some glass-like object. They sent to the lab there in Bengaluru. They sent to the lab and it was tested and they gave the certificate that it's okay. Now you find in the internet also Kavadkar, who worked on Indian aeronautics of Bharadwaja. So all these are available. Now Hyderabad was lagging behind. Hyderabad is really great city, cosmopolitan, intellectuals are there, but I don't know exactly what happened. Isolated. No, that is because of Nizam. That education system was in like Urdu medium. Our parents. Later on also people are not acquainted with good English and all. So that is the reason. Nizam. So, 1948, Nizam had surrendered to the Indian government. Now, 1948 to 2026. So, it is our duty that from the society, many generations have gone, new generations have come up. So, it is the duty of the young scholars to dedicate to Sanskrit studies, not limiting that to religion, caste, creed, nothing like that. So, people should come from various social strata. Some engineers are here, some statisticians, some doctors, some physics and other subjects. So they all should come. They should work on such subjects. They should work like a team. Ah. You see, Bhardwaja says all poetry, slokas. How can we interpret? So they should
form a team and work like a team so that something will come out, and for that we are approaching the central. Actually, mentioned me matter you only have to pick up a scientist law. First you sit and decide, then you can apply for project. Yeah, that's what I was saying. Yeah, it's See, not project. we have approached the central government Yes. for 2-3 projects. Yes. Leelavati It's consider small, can small understand. project. But when we go to Bharadwajas and others, లాలో ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు సేమ్ వే అన్ని ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ సైన్సెస్ లో కూడా అక్కడక్కడ కొంచెం ఐకేఎస్ అంటే టెక్స్ట్ లోంచి సమ్ పోర్షన్స్ కెన్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ మేబీ. సారీ, మీకు కూడా మాట్లాడాలని ఉంటుంది. ఒకళ్ళే మాట్లాడుతుంటే Sorry, sir. సో ఐ కెన్ గివ్ యూ మైక్ ఆల్సో సో దట్ వీ కెన్ షేర్ నో ఐడియా యువర్ ఐడియాస్. మేబీ అక్కడక్కడ ఇంజనీరింగ్ లో అట్లా ఇంట్రొడ్యూస్ ఎందుకంటే అందరికీ తెలుస్తుంది కదా. అంటే లాలో తెచ్చారు, మిగతా సైన్సెస్ లో కూడా తెచ్చుకోవచ్చు కదా. అంతే. మైక్ డిజైన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇది అధ్యక్షీయము, కానీ ఫార్మాలిటీ ఏం లేదు. జస్ట్ లెట్ us షేర్. అందుకనే నేను కూడా మాట్లాడాను. సారీ ఇంటరప్షన్. యాక్చువల్గా ఎవరైనా మాట్లాడుంటే కొంచెం హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి, మైక్ వస్తుంది. మనము మన ఇక్కడ సంస్కృత అకాడమీ నుంచి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ మనము ప్లాన్ చేసి ఒక టీమ్ గా ఏర్పడి టాపిక్ డిసైడ్ చేసి ఒకటి కానీ ఒక 3-4 పెడితే అందులో ఒకటి అప్రూవల్ వచ్చిన ఒక టీమ్ గా మనము ఈ సంస్కృత అకాడమీ నుంచి మనం కంట్రిబ్యూట్ చేయాలని నేను ఇందాక వరలక్ష్మి మేడం దగ్గర కూడా అన్నాను. అంటే టాపిక్స్ అవన్నీ మీరే మా గైడెన్స్ ఇవ్వాలి సార్. అంటే ఒక 4-5 టాపిక్స్ ఉంటే అందులో కొన్ని 2-3 తీసేసి ఇంకొక 2-3 ఫిక్చర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒక ఐకేఎస్ స్టూడెంట్ గా మేమైతే వీఆర్ రెడీ టు కంట్రిబ్యూట్. ఈ అంటే ఇండివిజువల్ గా చేసే అవకాశం లేదు సార్ స్టూడెంట్స్ కి. అకాడమీ తరఫున ఇన్స్టిట్యూట్స్ తరఫున అయితే పర్మిషన్ ఉంటుంది. నా తరఫున నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఐకేఎస్ స్టూడెంట్స్ ని మీరు తీసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ ని కనుక ప్లాన్ చేస్తే మేము కంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. ఆ వర్క్ ఏదైనా మాకు అసైన్ చేస్తే మేము వీఆర్ వెరీ రెడీ టు డూ దట్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ దగ్గర శారదా ఉంటే ఏదైనా చెప్పొచ్చండి. మీరు వంటల నుంచి, శారదా స్క్రిప్ట్ గురించి, మేడం అన్నట్టు ఐకేఎస్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఏదైనా కాసేపు షేర్ చేసుకుంటాం. దాంట్లో మ్యాథ్స్ బుక్స్ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. శారదా స్క్రిప్ట్ అండి. శారదా స్క్రిప్ట్. ఓకే. బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మీ శారదా నేర్చుకున్నాము. ఒక వంకాయ కూర, ఒక టమాటా పప్పు. తర్వాత వైశేషిక క్లాస్ నుంచి అంటే టీప్గా ఏర్పడితే మన ఫిజిక్స్తో కంపేర్ చేశాను దేశం ప్రాజెక్ట్ రోజు. ఆ టర్మ్స్ తీసుకొచ్చి 8th క్లాస్ 7th క్లాస్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే క్రియా కర్మ ఉన్నాయి కాబట్టి అది అది పాసిబుల్. నేను చేయగలుగుతాను. ఇంకా సార్ జ్యోతి మేడం చెప్పండి ఏదో. సుహాసిని మేడం ప్రిన్సిపల్ గారు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ మూలకి. ప్రాజెక్ట్స్ మేడం తప్పకుండా మేడం డిస్కస్ చేద్దాం. Sir, one topic. In countries like Japan and China, everything is starting their language only. But they are getting Nobel Prizes. They don't know any English. We'll apply for Nobel Prize. Not We take a resolution, Nobel Prize. but we in India, we are learning in English when higher, at up to high school or even degree they are teaching in local language. Even each state is having their own vocabulary. Now Sanskrit, we have got Vaisheshika and Prasthanapada is commentary, and also Vedanta. So much terminology is there. Now Sanskrit need not borrow anything from other language to coin a word.
So what I mean, all technology, all jargon of science and technology, we can have a common jargon throughout India, and the subject should be taught in Sanskrit. Now that is being taught in English only. Throughout India, higher studies in English, mathematics, physical science, biological science, pure and applied. That can be taught in Sanskrit, because Sanskrit is more suitable for. So Sanskrit medium, that is the idea, sir. The Sanskrit medium. Tejasvi, ఏమైనా సలహా సార్ మాట్లాడుతున్నారు. నమస్కారం అండి. నా పేరు రాధాకృష్ణమూర్తి. సార్ దాదాపు ఒక 10 సర్టిఫికేట్లు మన అకాడమీ నుంచి తీసుకున్నాను. 5-6 సార్లు అటెండ్ అయ్యాను. నేను ఈ ధర్మశాస్త్ర గురించి ఒక చిన్న బాగా చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మాకు 7 రోజుల పాటు మీరు చెప్పిందంతా ధర్మశాస్త్రం ఇది 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 అని చెప్పారు. నేను అంటాను, కొన్ని కథలు తీసుకున్నాం, లేటెస్ట్ కథ కానీ పురాతన కథ కానీ, అందుట్లో ఉన్న ధర్మశాస్త్రం కానీ నీతి శాస్త్రం కానీ ఇంకో సామాజిక శాస్త్రం కానీ గణిత శాస్త్రం కానీ ఉన్న తీసుకొని అవి కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చెప్తూ పోతే అవగాహన పెరుగుతుందని నా ఉద్దేశం. అంతే సార్, కథల్లో ధర్మశాస్త్రం కథల్లో ధర్మశాస్త్రం కానీ నీతి శాస్త్రం కానీ ఏ శాస్త్రం ఏదైనా should be learned by students. Right now, some autonomous colleges have introduced IKS in the degree syllabus. My feeling is they are all telling it in Sanskrit translations, and there is no name of Sanskrit at all. So in many some leftist ideas, they are telling it is why only Sanskrit literature is the entire knowledge system is only in Sanskrit, and that kind of challenges are coming. So how do we, how we should be well prepared to give them a fitting answer through our efforts. So how the IKS should be introduced in either in the schools or colleges, that should be. NCERT is making all efforts. The new textbooks have been prepared. The teams are meeting every 2 months. Yes, sir, unless and until one knows Sanskrit, how can they interpret properly in any other language? You can take the horse to the water. You cannot make it drink. Similarly, the textbooks are there. It is introduced. Sanskrit is introduced at all And levels. one more request, sir. Here we have started IKS system, and many have taken. Someone from non-Sanskrit background. So there only one paper was there in the first semester, only basics and elements were taught. They are likely to face some problems. So if you can increase the number of papers so that at least they can make some sentences on their own. And for that, actually, what we have just thought, Let's have our own unique Sanskrit Academy's syllabus for Non-Sanskrit people. non-Sanskrit people. anybody any suggestions? 1 second just Sir, Srinivas sir. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాకా మనం ఈ సంస్కృతిలో ధర్మశాస్త్రం అని 4 పురుషార్థాలను భయపెట్టారు. దీంట్లో మీరు చెప్పినవి ఇవి కూడా ఉన్నాయి, ఏరోనాటిక్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో సైన్స్ ఉంది, ఎంత ఉందని చెప్పి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్నట్టు సాంస్క్రిట్లోనే ఉంది. సాంస్క్రిట్లో ఒక ఫౌండేషన్ సిమల్టేనియస్గా ఏదైనా ఒక దాన్ని ఈజీ చేయగలుగుతుంది. సాంస్క్రిట్ మేడ్ ఈజీ. దెన్ వీళ్ళు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వీళ్ళందరికీ ఒక గ్రిప్ వస్తుందని నా ఉద్దేశం.